ટેક ધ લીડ ઓફ ધ એલ્ડર્સ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બહુ બાકી થઈ ગયું છે. કશું ગમતું નથી બીજું બધું આત્મા સિવાય કશું જ નહીં. આ ખીલોના રમકડા કોઈ ખીલો નહીં. ખબર હમણાં લાગે છે એવું. હા કે હમણાં તો હમણાં લાગે છે એવું. શું લાગે? હમણાં હીરો મળ્યો તો આવી ખલાસ. હવે નહીં જય સચ્ચિદાનંદ. સત્સંગમાં सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. તમે મળ્યા था ना? काम हो गया. इतना बड़ा उत्तर भारत उसमें आपका ये तो कितनी बड़ी लॉटरी. किस बड़ी लॉटरी को क्या बोलता है अपना? न्यू जर्सी की थी ना? न्यू जर्सी. ऐसा लग रहा है न्यू जर्सी में आई थी नहीं? जय सच्चिदानंद. ક્યાંની છે બેન? બોરસદ. પડોશી કહેવાય આ તો બધા. આ બધા નજીકના. અને જ્ઞાન જોઈએ છે, શાંતિ જોઈએ છે, જ્ઞાન આપો. કેટલું અહીંયા રોકાવાના છો? તો અહીંયા જ્ઞાન આપવાનું તે વખત બેસી જાય. કામ થયું લો કરવું. અને આ જગ્યાએ બહુ મજાનું તો મને બહુ સારું. ચાલો ઓકે રોકાવો. હા કશું આપણું જીવન આગું પાછું નહીં થઈ જાય અને કશું લૂંટાઈ જવાનું નથી. પણ એટલા દાડા રોકાઈ જ જાઓ એટલે કાયમની શાંતિ પછી શું ક્યારેય જાય નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાયમ રહે ને જ્ઞાન જેમ છે સમજાય બસ કાયમ રહે. ચોક્કસ રહેશે. અહીંયા થોડા દિવસ આવ્યા છો ને બહુ લાભ મળશે. આવું સત્સંગ ગોઠવાય ને આવો તારે ખરો લાભ મળે. પછી અમે આવીએ ને ઘેર ને તમે અમારે ઘેર આવો ના અંતે એટલી વાતો કરીએ અમે એટલો થોડોક આનંદ મળે. પણ આ સત્સંગની સભામાં બેસાય જે આનંદ મળે એ વસ્તુ જુદી છે. સમજાય છે? એવું ભાવ તો થાય કે આપણે ઘેર આવો એ બધું વાત જુદી. પણ ખરો સત્સંગનો અનેરો લાવો છે. સત્સંગ સભા તો બહુ મોટી સભા કહી છે. પદ બોલાની સરસ. આપણા ભૂપતભાઈ ક્યાં ગયા? અચ્છા ના તો બરોબર કશો વાંધો નહીં. એકાદ પદ બોલો. આપણે નિશાબેન છે ને આપણે બસ બસ. વિતરાગતા ઓળખવા માટે જગત અને જગતના સ્વભાવનું મહાત્મ્ય એ ફિક્કું પડી જવું જોઈએ. અને ફિક્કું પડીને ઉડી જાય તારે જ ખરું. તો વિતરાગતા સમજાય એવી નથી. જગત અને જગતનું મહાત્મ્ય. અને જગત તો આપણે બધા સમજી લીધું સારી રીતે. બસ આટલું જ. એટલે જગત એ જગત નથી પરંતુ આ દેહ તે જગત છે. દેહ તે જગત છે. આ દેહ તે જગત છે એમ કેમ કંઈ કહી શકો તમે? આટલું મોટું જગત છે ને. શું? કારણ કે દેહ એ ક્યાંથી આવ્યો? અને જો દેહ છે તો જગત છે, નહીં તો જગત ક્યાંથી? માણસો ના હોય તો એને શું કહો? માણસો હોય જ નહીં તો શું કહો? No human beings at all. So what do you call world? No world at all. તો માણસ ક્યાંથી? એ જ જોવાનું છે ને. તો બીજું તો કંઈ નહીં. એને થઈ જવામાં મહેનત ના પડી
જરાય મહેનત ના પડી. અને થઈ ગયો પછી એ મફતમાં થઈ ગયેલો એટલે અનેક ઘણી કિંમત ચૂકવે છે પછી આખી જિંદગી. મફતમાં થઈ પડે ને મફતનું લે તેવું જ થાય. કમાશે છે બધાને મફત જ જોઈએ ને, નહીં તો સેલવાળું ડિસ્કાઉન્ટ નહીં. મફત બધાને બહુ ગમે. મફત ના મળે શરીર એમ ઘણા માર મળે તોય ખાઈ લે. હે ઘણા તો માર મળે તોય ખાઈ લે મફત. એટલે આવું છે બધું. એટલે આત્માનો વિકલ્પ કયું ને એમ કે છે વિકલ્પ, અને પોતે એવું થઈ જાય જસ્ટ સ્પોન્ટેનિયસ. એમ કરતો કરતો પોતાની મેલાત બાંધી દે, પાછો બંધાઈ જાય, જાતે જ બંધાઈ જાય. બંધાય ને રેશમના કોશીટા જેવો. એટલે વણાઈ જાય પછી શું થાય પછી? એ તો દેહ પટ આપણે કપડાને પટ કહીએ તારે આ જ છે ને નાખેલું. હા આ કુદરતી કપડું ઉપરનું, અને મળાનું બનાવેલું કપડું, અને ધીસ ઇઝ નેચરલ ક્લોથ. અને ના હોય તો શું હોય? બોલો આપ बताओ. अगर ये ऊपर का नहीं हुआ तो क्या ईसा जी खाएगा? क्यों नहीं? अरे भगवान तो इसीलिए बेडशीट से ढंका हुआ है फर्स्ट क्लास चलता है. कैसी कुदरती रचना है. बोला पद एक जी अनंतरो. रानी ओके. राम रामायण कब बनती है बताओ? रामायण कब बनती है? You don't know how Ramayana is there? Is there main cause, main due to Due to due to what's the cause? Because Mahavishnu is needed to destroy. no. Wherever there is Ram, there is Ramayana. Without Ram, how can there ever be Ramayana? Tell me. Right? So now no Ramayana for you. Right? By Ram I mean not the Ram as God, but Ram name. Name as son of Dasharatha. As son of Dasharatha. You see? There is, and therefore there was Ramayana. Right? And pure soul is not anybody's son, nor anybody's father, nor anybody's brother or sister or any relation, not anybody's husband, not anybody's wife. Soul is soul. That is how, right? It does not mean that body relations just vanish, no. They are always there. But amongst all these relations, the experience has to be there.
experience amongst all the relations. And then the divine fragrance, sublimity is experienced within and without by one and all. Unless that fragrance is experienced at home, it cannot be experienced out of home, right? And this is the home. This is the home. Not your Papa's home is your home. Of course, Papa's home is yours, no doubt. But that is home's home. Basically, this is home, and that is home's home. Right? Huh? And unnecessarily people get lost. My house, my this, my this. If something happens, oh, this is this, like that. It cannot happen to you, no? If something wrong goes in the house, what you like most? If something goes wrong in the house to an article or something which you like most, You get upset. upset? Why? Because you think it's yours. You think it's yours. And if it is not yours and yet you like it, then will you get upset? Then no. Then you'll enjoy it much better. And that is how it applies to body. You see? Body not being owned, that is divine body. And it attains divinity as you progress further in your life. All the karmas are divine, you see, without ownership. Without ownership, not otherwise. Karmas we mean not the way world understands that. Karma we mean the karma stock that is getting exhausted. We mean that karma. But in world language, karma is considered to be one that is done. Whatever is done is understood to be a karma. Whatever is done. If one thinks, as thinking, one believes that thinking wise, I am this, that, I have understood that they call karma. Physically, body wise. On subtle plane, antakaran wise, mind, intellect, body consciousness, body ego wise. And speech wise. Because everything is owned. That is world language. And Gnani is in the world as well as out of the world with the total experience. Total experience of the world and out of the world. And yet, amongst everybody, free. You see, no obstruction, everybody free. And there, for state of a Gnani, world will not be existing as it is. It will be. Yes. And for him, in body wise, body, everything, whatever it is there, will it not be there as for everybody else? Everything will be there. But how it will be, that it will be the nature's providence. Do you understand? Nature is very bountiful. Do you follow? Bountiful. When you regale and to your liking everything happens, you go, oh, nature is bountiful. Then you say, something is lacking. Oh, nature is always bountiful. You see? And the basic trait of nature is just to help, that's all.
whatever way one believes to be helpful to one is the nature trait. Always. If one likes gliding, a glide, wonderful glide, nature helps. Oh, okay, oh God. He wants to rise, nature. Oh. It is nature. Do you follow? Meena, and where is Pavan? Yeah. Both the things are going together. You take the tea and you listen also. Yeah. That's good. Yes. Likewise, many things can be attended together. It is the body faculty. On subtle plane, it can happen. They call that Shahastra Udan, say 100,000 things at a time, 100 things at a time. But it is physical. It has nothing to do with the soul knowledge. No. It is subject to slipping away. And also a great obstruction and bar towards in experiencing such self. Right? What big saints, rishis, yogis experiencing various states on subtle physical planes inside in their dhyana, which relate to chitta nirodha kriya. It is yoga kriya, योग शास्त्र की क्रिया है. Dhyan at the mind level, so many things, all these things. But the experience there, even though it is stable like and stationary for quite a time, that can also last an hour, yes. And such state, if lasts for hour or even for small but for 1 hour, then he gets so much stuck in that state. He believes that, oh, end is there. This is the end, that's all. And actually it is not the end, it is a pseudo end. It is. Again, you have to follow this. That is how the relative world is. Even for rishis. And a Maharshi, head of all the rishis, Maharshi, amongst them also, a rare entity is that which can reach that's a high stage, but with impartiality about his own state. Whatever state, that reaches Maharishi state. Impartiality is very rare too. Vasishtha Muni was one. Vasishtha. But because of his impartiality at such a high state, his belief and belief-wise, he was not that this is the ultimate, even though he was at such a state. And therefore, his search was there, that no. But he never considered himself above everybody, but in search of one above whom there is none, nor under whom there is none. He was in search, and he came face to face a Gnani, and that is how he got the grace. And then because of the high state, straight away, it was wonderful credits. You have to have credits, is it not so? Why? Not sure. Not sure. No, credits you don't have. You have to have credits. No?
Credits? They don't ask you here in Oak Ridge? Like in school. How can you go further? How can you go further? Credits. So according to credits, they come on. If more credits, come on. And they can make you jump also. Yes. See, at the age of 19, that great doctor, no? Indian doctor, 19 years. He came in papers some 1 or 2, 3 years back in America. 19 or 20, something like that. 17. See? What a jump. Meena, you like to be like that? No, nothing. No. Normal is okay, fine. I haven't skipped any grades yet, so. Pardon? I haven't skipped any grades yet, so. Right. So Vasishtha Muni, he received Gnani from Gnani with such high state, and then he was Gnani after that grace. You see? Straight. And then the same Gnan Ram received from him, from Vasishtha Muni as Gnani. That is the understanding about a Gnani as to how Gnani is or what Gnani is. Do you understand? It's a very high word. Normally in normal common parlance we use Gnani word in the relative way, in world language. But actual meaning is different. World language is always there, all the time. All the time. Perpetually. According to times and these things, it goes on changing, but language is there. Without language, nothing can be there. Even trees have their language. Plants have their language. Insects have their language. Amongst them relations and all these things, but not the relations like human beings, no. And that too like Bharat. Bharat relations are very highly developed relations and intricate relations in the world. Very intricate. मेरी ननन की फोई सासू की चाची की पड़ोस में रहती है, उसके पड़ोस में रहती है। Very intricate. That intricacy you cannot find anywhere. In America only two, simple, no? Only two, everything is simple. All uncle and auntie. That's all. Over. Chalo bolo. Now, anything further? Dr. Linton has some. Come on, I'm going to point him. come on. Huh? You have questions? Why not? Oh. Okay. Here is our dearest Aptaputra, who won't be dear to anybody except Dada's Ajna, right? And the Shil and Sanyam, that is the result of the grace of Dada Bhagwan. But you will be amongst everybody, right or not? Always. Going about, talking to everybody? Okay. So you have got questions. Number 1, Jagaran અને ઉજાગર સમજાવશો. This in Gujarati. He wants to say that Jagaran means the night, whole night, ladies, young Kumarikas
keep awake. You see? એને શું કહે છે આપણે? ગૌરી વ્રત. ગૌરી વ્રત. Gauri Vrat, Kumarik, for Kumarikas. And that particular day is there after so many days. Gaura means that in South India they don't have? I don't think. No, it is not. In Gujarat it is. Only in Gujarat it is. It's actually Maharashtra and also Maharashtra. Karnataka is there? Yes, Karnataka is there. So, after that many days, you see, they don't take grains and this regular food. Dry fruits and this and that, they fast. But on fruit and bananas like that, dry fruits, etc., etc. So those days for Kumarikas are good, and for Kumars, very good. Because Kumars, brothers understand that in this house now dry fruits will come, so we'll enjoy. Because in those times, dry fruits, kaju and all this, everything. Because badam, almonds and all that. Because in those times, to see almond, kaju, it was difficult, sir, in house. Even to see fruits also difficult. Unless someone is sick, fruits will not come in the house. Yes, it was like that. We have not seen, we ourselves. If papaya or something will come, oh, it's a great occasion. Those were the times. No? Ah. So, Kumarikas had to fast really. Kumars will take away. The last day, they observe that they will be keeping awake. But times have changed. So, pictures, these, that, so many things are there to keep them awake. What? Times are changed. How to remain awake? To have to have a best companion, pull in all times with all the time, in all times. That means a best caring, sharing companion. You see? That is the શિવજીનું વ્રત છે. શિવજી છે ને ગૌરી વ્રત કહેવાય ને. ગૌરી વ્રત. ગૌરી એટલે શું? ગૌરી, ઉમા અને પાર્વતી, જ્યારે શ્રી શિવજીના. એટલે એ તો બહુ મોટું એક ધર્મનું બહુ એ છે. કોણ આવ્યું? હા, અરે આ તો જ્યેષ્ઠ આવ્યા, જ્યેષ્ઠ. હા ઠાકોરભાઈ, હજુ ત્યાં જ છો ને? હે? અને પેલા નાના ક્યાં ગયા? આવતા છે. સચ્ચિદાનંદ. અરે અરે વાહ 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 વાહ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દલાસવાળી બેન શું કે છે? નહીં તારી નહીં, એની હેમાની બેન. અચ્છા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન આનંદ છે ને? પક્કો? અરે સોરી. આવો જયંતભાઈ. આવો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શું વાત ચાલતી હતી આપણે? આ પ્રશ્ન છે ને? જાગરણ. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ જાગરણ. And to be away from sleep is called jagran, not to sleep bodily. And ujagar means ujagar. Ujagar means it is turiya avastha. Turiya. In Vedanta and Brahma,
Vidya. It is a stage in the pursuit of Brahma Vidya, a state of body on subtle planes where sleep is there and yet it is not there. Body is resting and yet one is alert. That is the Turiya Avastha. So that is called Ujagar. And in Gnani's language and for Gnani Mahatmas, it is Jagrat Dasha. Jagrat Dasha, a realized state. There, body sleeps and pure soul is pure soul. You see, body sleep. The two are different. And in the morning, body awakes. And pure soul wise, in awakened body, and during the whole day, active day of the body, pure soul wise, out of non-doership of any of the activities of the body with wide awakened state, with open eyes and all active hands and legs and everything. By non-doership experience of the soul, in the day with open eyes, sleeping. That is samsar, in samsar sleeping, and in world's nights awake. That is the Gnani state. Krishna Bhagwan was like that. During the nights he was awake, and during the day with full love and everything, and amongst everybody fully active, so active, and yet sleeping in samsara, because bodily he was active, but as a Atma Yoga and Paramatma Yoga he was not active. He was active in his own state. So Ujagar both ways like that. For sadhaks it is Turiya Avastha. Impartial sadhaks, impartial sadhaks. Sadhaks means those sadhaks who have not realized their sadhya. But they are very rare to find. Therefore, such a state is of very high state, Ujagar. Second question, Parinati એ શું? જ્ઞાન પછી પરપરિણતિ થાય નહીં. દાદા ભગવાન, this is દાદા ભગવાન સૂત્ર. પરિણતિ એ શું એવું પૂછે છે. એટલે જ્ઞાન પછી પરપરિણતિ થાય ને એવું દાદા ભગવાન. જ્ઞાન means after realization, પરપરિણતિ means to be relative viewpoint wise. To be relative viewpoint wise in all relative relations as real, that will not happen after realization. Do you understand? In their belief, in their firm conviction and resolution, the Shuddhatma state, that by real viewpoint I am pure soul. You follow? And after that realization, relative number one file, body, name bearer self, is relative viewpoint wise all the time. And by real viewpoint I am pure soul in all the relative situations. And all the relative modifications. Maybe mind wise, intellect wise, any internal organ wise, or exterior activity wise, or speech wise. Do you follow? That is that. So it's a state. It's a state of continuity. You see? State of continuity. And when time is understood as of linear કે શું ભાઈ? ઘણા કોઈ જાણતું હશે. Time is linear. Modern science. All these theories. Here,
the state of being in presence, all the time present, is continuous. It's continuous. It is not subject to high or low states. It's a straight flow. And parinati means that flow. You see? So, relative viewpoint wise, all body activities and body karmas are in their discharging flow. Do you understand? By their very nature of the Pudgal, Parmanus. And by real viewpoint, Shuddhatma state wise, in knower, sinner, knowing, seeing state, as a knower, seer, that state is continuous amongst all the modifications. You see? And their continuous state. So, that knower, seer state, that continuity is the parinati. You follow? Parinati. And Jagrati is a near word for that. Jagrati. Even during the sleep, as pure soul you are not sleeping. So Jagrati is continuing there. And therefore, sleep function will be to the bare minimum what body needs by itself. And that too, not a very log-like sleep. Why are you smiling? I have that. I sleep. My dad Don't always bother. teases me. Don't bother. No, it's okay. What સવાલ થઈ ગયો? Ah, yes, I'm getting up. Don't get discouraged. I say, no, I'm explaining. Okay. But in your belief, you are not sleeping. Let me tell you. Point is there. Point is there. That is the real point. Understand? No. My condition was same. Gnani, let me tell you, really. 8:30 and everybody would, and heavy curtains would start coming down. And even people talking to try, it's very difficult for us. So don't be. શું કહ્યું તમે? એ કર્મ છે, દર્શન આવરણ. દર્શન આવરણી કર્મ એ આવરણીય કર્મ માત્ર છે. It's only a karma only. It's a covering, nothing more. It has no power by itself to cover the knowledge light or vision light of the pure soul. No. By itself it has no power. It's a cover only. But because of the life-like state that was generated in the past due to the physical use of eyes as real use, got stuck. And numbers, whatever the way it was stuck, those lenses got generated in the form of covering, and lenses like it is operating now. What we want to see does not allow us to see, and makes us to see what was seen previously. એટલે કહ્યું ને, દ્રવ્ય કર્મ એ અંતસ્કરણના ચશ્મા છે. શું છે? ચશ્મા. For you South Indian people will say chashma. Can you speak like that? Our Gujarati language, rustic language. Spectacle. અંતસ્કરણની દ્રષ્ટિ છે. દ્રષ્ટિ means viewpoint, view. અંતસ્કરણની દ્રષ્ટિ છે. એ આગળની આજે કામ કરી રહી છે. હવે હેરાન ના થવાય ને? હા, અંદર છે. નહીં સમજાયું? એ અંતસ્કરણની આપણે now we are dissociated. And as pure soul vision wise, we have to see that as a relative and real Shuddhatma. You need not now have that within you that, oh, I cannot see Dada Bhagwan as Nididhyasan.
Don't do like that. Nididhyasana, you have not to enact. It is naturality. You see? It is naturality. Actually, just if you understand the very word Nididhyasana, the result will happen. Nididhyasana is with closed eyes. What you see is Nididhyasana, that's all. But in your bhava, you want to see that I want to visualize Krishna, Lord Krishna's, such a whichever idol one likes. I like to see that Lord Krishna like that. So, gradually, over a period of time, that covering will get lesser, and Lord Krishna will be visible to you, and then good visible. And that when it is visible with closed eyes, it is called Nididhyasana, nothing more. Nididhyasana. You see? Follow? So Nididhyasana is a great word. Great word. To see the formless through form is called Nididhyasana. To see the formless through form is called Nididhyasana. You see? And when you see that seeing function by itself is formless again, because it is divine vision. Do you understand, Ram? Because it is real pure soul. It is formless. But with that formless, you want to experience formless state. And to experience that formless state, easiest way is to have Nididhyasana of the live body in which that formless state has opened out fully. That is Dada Bhagwan. Right? So if you try to see even you are viewing Dada Bhagwan photo wise, that was bodily photo, but actually this is the photo of that formless soul in this form. You see? So it is very rare, very rare. Gnani is Nididhyasana. So in Vedanta, it is a great word. Basically, it is a Vedantic approach. Right? Kita Brahma Nyaya. Kita Brahma. Basically, Nididhyasana is a great word. એટલે vision covering ની વાત કરી ને આપણે. This is how it is. Darshan avraniya karma. Then another is Jnana avraniya karma. Jnana avraniya karma, that will be obstructive in knowing the things as they are. Do you understand? It's an obstructive cover, nothing more. It's a covering only, and that too physical, but on subtle plane, in various forms. Like that. So it goes on getting now, after realization, you see, out of the past mistakes due to which this covering formation is there, still there. Out of the past mistakes. And those mistakes are now getting faced by us. You see, in things which we want to understand as it is and not allowing us to understand as it is. You see, we face. But at that time, Ajna-wise, relative, real Shuddhatma. So it fades out, it goes out. And you go on getting little, then. It happens like that. You see? So that is the value of Ajna. Understand? So Jnana avaran, Karmana, Darshana avaran. Vigna means obstruction. Obstruction. Obstruction to what? Obstruction to our own infinite energies, for them not to let them open out. That is obstruction, obstructing force. And that is very subtle. That is inside, in various ways. Various ways. You see, obstructions. We have to drive on the road and obstructions are there. We come out, put the obstructions, get like that. But here, just you have to know and see, that's all. Only by knowing and seeing by itself, everything gets out. Yes.
Don't get discouraged at any given point of time. No. Relative, real, no Shuddhatma. But that's all. Very short. Shortest cut. Line of least resistance. Shortest cut. Relative, real Shuddhatma. That's all. And the fourth basic is Mohaniya. Mohaniya means whatever relative is there in the past that was believed firmly as real, and now it is faced by us through mind, speech and body. Wise. As making us to believe it as real. You see? Mohaniya. And that is obstructing the taste that we have got our own pure soul of infinite blissful state, immiscible, avyabhat, aguru lagu, anant gyan, anant darshan, ananta shakti, and ananta sukh. That fourth one, ananta sukh, that does not allow us to have the taste for us experiencing, to experience that taste. That obstructing is Mohaniya karma. Mohaniya. It is subject to attractions and aversions. So attractive, aversive forces which are at display for us to view them as a king, pure soul. Well, that is kingly position. Is it not so? That is kingly position, divine position. Now we cannot get up again, start dancing with them. No. You follow? We just know and see them. Oh, wonderful. A king is a king after all, sitting on the throne, and the dancers dancing for the king to heaven. King cannot get up and go and start dancing with them. What sort of king is this? For his pleasure we are dancing, and you understand? Don't make mistake. And if mistake is there, immediately correct. Pure soul, Dada. This is relative, real, no, nothing. The Mohaniya, are they apasanas? Eh? Are they former attachments and vasanas when you say Mohaniya? And now it is not called vasana, but previous vasana, yes. And now it is phasing out. It's a discharge. It has no force to bind you. No. They are just passing away events, nothing more. Just passing away events of the dancing doll, dancing puppet. Dancing puppet. And now we as Nataraja dancing Shiva's dance. Yes. Nataraja is a Nataraja. Oh no? You're right. Sure? Yes, possible. સાહેબ નટરાજા અંતરાત્મા દશા એ છે બ્રહ્મ સામે બ્રહ્મ લટકા કરે અને આનું હરી 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 છેલ્લી બે લાઈન સાહેબ કે છે ને આમનું પદ છે તો બધાએ કદાચ સાંભળ્યું હશે ઘણા ખરાએ નથી સાંભળ્યું કાલે જ કહ્યું હે લાવો જરા સાંભળીએ લાવ ફરતી લાવ હે એ લાસ્ટ બે પંક્તિ છે ને એ ગોપની when we had been to Detroit and Suresh Bhai and all and Mahima Ben was there and the satsang was going on, just flow. It was flowing on and on and on. And in the 3 days, though he was in service, but whatever time he got in between, and in those times, the experience that he got and he experienced, and it came out of through him, expressions. Oh, what a state, whom I have seen, and what I have experienced, a live example, and that is there, and yet I am that I am. This was on 27th April. બીજા પદો રચ્યા છે આ બધા બહુ છે તો બહુ આશીર્વાદ છે એમના. It was on 27th April. અનંતના ઓવારે
Uba Reha. Anant Navara means infiniteness of that wax, space and time wise everywhere. Anant, infiniteness. Ovare means ghat. In the river, big river, Ganga river, that ghats are there. Ghats. So Ananta Ovare. Where is the over of Anant? You see, Ananta Ovare. Uba રહ્યા. એટલે ઉવારો માનતા રહ્યા, ઊભા રહ્યા, પણ ઉવારો ક્યાં છે? અનંતના ઉવારે. એટલે શોધમાં હતા, ઇન સર્ચ. ઊભા રહ્યા, પાછા વળ્યા. I got myself positioned, again came back. આગળ વધીને ઊભા રહ્યા, again went further and stood there. Infiniteness. અનંતના ઉવારે ઊભા રહ્યા. સ્થિર ગતિથી મૌનમાં. You see, with motionless motion, silence. In motionless motion, silence. When you listen, in motionless motion, like silence. Shabde padghata raya, and in that shabdo as if they were dashing here and there, and that silence I experienced. Gatiman sthirtama. And in my stable motion. શબ્દો જાણે મૌન રહ્યા અને શબ્દો અથડાતા બધા જાણે મૌન સ્વરૂપે રહ્યા કરે. That is their silent words. Though words but silent words. Words can ever be silent? No? Yeah, you can think that. Yes, good thing. વિચારે છે. Shivam tvam jivoham. Jivam tvam shivoham. He relates to his body and soul relation now. So, name bearer, file number 1 says Shivam tvam jivoham. Now, I as number 1 file. And Shivam replies, Jivan tvam shivoham. Yes, you are relative and I real. Ubhaine alingva. And both in a true friend relationship. True and Sakha. Sakha, you know? Krishna Bhagwan and Arjun relation. True. Ubhaine alingva. Jiva Shiv ubha raya. બંને to experience. That is how. So that is the state of a neighbor relation. It is the highest relation, neighbor relation. અનંતના ઓવારે ઊભા રહ્યા. પૂદગલના સમત્વમાં, મમત્વમાં. પૂદગલના મમત્વમાં. એટલે whatever પૂદગલ means relative number 1 file is there which its previous owned possessiveness now getting phased out. It has to get phased out. If it does not get phased out, what will be the state? Ram, tell me. If the mind does not get phased out and remains blocked inside, what will be the state? Yesterday I got very good answer from Shailesh. Back up. So, you follow? How like that? So better will be know and see whatever it is. Our knowing seeing function will not be that by viewing the relative as real by divine vision. No. Nothing can happen to it. Do you understand? Huh? If it is a bad odor like our real viewpoint will not become bad odor. It will not touch it also. But you will know and see. Even by knowing and seeing, it has to be knowing, seeing. Even if it is a good smell, then also it does not become that. That smell, odor is odor and real is real. That's all.
યુ ફોલો એવરીથિંગ, થોટ એન્ડ એવરીથિંગ, ઇન્ટેલેક્ટ, ધીસ થિંગ્સ. પૂતગલના મમત્વમાં શાશ્વત તારા તત્વ મળ્યા, અને એમાં તારા શાશ્વત મીન્સ પરપેચ્યુઅલ તત્વ બેઝિક એલિમેન્ટલ સોલ બ્રહ્મ એ મળ્યા. પૂતગલના મમત્વમાં એમાં પોતાના શાશ્વત તત્વ મળ્યા. સ્વથી પર ને પરથી પરમ. સ્વથી પર એટલે આ પર જે આગળ માન્યું તું મારું તે હવે મારું ના રહ્યું. સમજાયું? એટલે એનાથી હું સ્વ સ્વરૂપે પરથી પર. સમજાયું ને? સ્વથી પર ને એવાય પરથી, કારણ કે એ આઈડિયલ રિલેશન થઈ ગયું. આ ઓર્ડિનરી નહીં, આઈડિયલ રિલેશન થઈ ગયું. પર એવા પરથી પરમ સુધી, એટલે એ ફાઇલથી અલ્ટિમેટ ફાઇનલ બોડી સુધી. અલ્ટિમેટ ફાઇનલ બોડી wherein absoluteness opens out. There has to be a final body for absoluteness to open out. That is the result of the seedling reason formation. So all the time in your Atmollas you should be there, oh what is, not subject to name, dress, gender or any relative aspect, no. Right? સ્વથી પર ને પરથી પરમ સુધી જવાના રસ્તા મળ્યા, અને આઈ ગોટ વેઝ ટુ ધી એન્ડ ઇન એવરીવેર. અધિ આત્માની આકૃતિ, લાસ્ટ ટુ. અધિ આત્માની આકૃતિ એટલે કે જે લાઈવ બોડી સ્વરૂપે છે છતાં જે આત્મ સ્વરૂપે છે. અધિ આત્માની આકૃતિ, આકૃતિ મીન્સ લાઈવ બોડી ફોર્મ, અને અધિ આત્માની એટલે એક્સપિરિયન્સ સ્ટેટની આ લાઈવ બોડી ફોર્મ એઝ એન લાઈવ એક્ઝામ્પલ એ કૃતિ છે. એ નેચરાલિટી છે આખી, બહુ અદ્ભુત છે. કોણ આવ્યું? અધ્યાત્મની આકૃતિ, એ જ અધ્યાત્મની લાઈવ આકૃતિ છે. આકૃતિ મીન્સ લાઈવ એક્ઝામ્પલ. આકૃતિ મીન્સ એક્ઝામ્પલ, વોટ યુ સી, વોટ યુ કેન સી. રહી રહી રહીને હરી 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 નિરખ્યા. આઈ સો હરી. નેક્સ્ટ રહી રહી ધીરજથી. બસ કંઈ ટેસ્ટ વાત બંધ રહ્યો નથી રિલેટિવનો. And this they are very good lines. If they are translated by you, wonderful it can be, translation become. Try to. But in your own experience. Sing in your own experience now, and let your Adhyatmic diary get prepared. શું કરીશું? લાવો પાણી આપો. ચાલો ચાલવા દે, એક પદ બોલો. એક બે આવી ગયા? કઈ આવી ગયા? સંભાવ નિકાલ તો કરવો જ પડે. ફાઇલ આવે એટલે શું થાય, એમાં ચાલે જ નહીં. ધન તે વખત આવ્યા ત્યારે સમર્પણ વિધિ ચાલતી હતી તે વખત. અને રાધે કહે છે કે હમણાં ઇઝ કમિંગ જસ્ટ વેઇટ. છેલ્લી વખતે નહીં વસંતભાઈ, જસ્ટ લાસ્ટ મોમેન્ટ એવું. આજે ભારતીબેન અમે બપોરે હતા ત્યારે મેં અમારા રૂમમાં મને પેરાલાઇઝ થયો હતો ને એની વાત કરી, અને એક્સપિરિયન્સ મને થયો હતો દાદાને. તો કે એક્સપિરિયન્સ તમને પેરાલાઇઝ મટી ગયો દાદાની કૃપાથી? કે છે કયા ભારતીબેન? મીનાબેનની સાથે હા ભારતીબેન. અચ્છા, એમ કે બહુ મોટો અનુભવ એમનો તો. અહીં બધાએ જોયો પાછો. તમારો અનુભવ બધો અનુભવ છે ને આ બધો. તમારો અનુભવ છે.
પ્રશ્ન પૂછું? હા બોલો. દાદા ભગવાને એક વખત કીધું હતું કે અક્રમ વિજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત તમારા એટ અ ટાઈમ હાજર રહેવો જોઈએ. It should be on the tip of your tongue. તે ખ્યાલ નહીં આવ્યો. એવું ટીપ ઓફ ધી ટંગ એવું બોલ્યા હતા? હા, એટલે આ મને સમજાયું એવી રીતે એમણે એવું ના બોલ્યા. એટ અ ટાઈમ હાજર રહીને ત્યારે કામ થાય. હા, એટલે એટ એ ટાઈમ એ એક્ઝેક્ટ વર્ડ્સ કહેવાય બધા. એક્ઝેક્ટ. એટલે જાગૃતિ એટલી બધી હોવી જોઈએ. જાગૃતિ એટલે કર્મના ઉદયથી બધા ઉદય પરિણામ આવતા હોય. ઉદય પરિણામમાં ધીમે ધીમે જાગૃતિ પછીથી ખબર પડે તે ધીમે ધીમે એમ કરતાં કરતાં ઉદયનું પરિણામ હોય એ જોડે અને આ સિદ્ધાંત એ જોડે હોય એમ કહેવા માંગે છે. એટ એ ટાઈમ ઉદયના પરિણામ સાથે ઉદયની પરિણતિ અને એ જ વખતે આ એટ એ ટાઈમ સિદ્ધાંત હોય ને ત્યારે જુદું રહે. એવી રીતે ધીમે ધીમે વધે ને જાગૃતિ વધે એમ થાય. તો જાગૃતિ કૃપાળુદેવ કહેતા અમે ભણ્યા નહીં પણ અમને લાગે છે હવે કે અંગ્રેજી ના ભણ્યા તે જ સારું થયું કે છે. એ તો છકી જાય કે પણ એ ક્રમમાર્ગમાં એવું છે. ક્રમમાર્ગમાં તો એવું છે બહુ સંબંધ સાચવવું પડે. આપણે કેટલું સાચવ્યું તું કહો? આમ ગુરુજી આગળ હોય ને તો આ રીતે નહીં બધું બેસાય ને એવું બધું નહીં. ગુરુ બેઠા હોય તો આપણે આમ વિનયપૂર્વક ઊભા રહેવાનું. હવે એમનો એ સંત પ્રણવરામનો અનુભવ કહું તો નિત્યાનંદજી બાપજી પાસે દર્શન કરવા આવ્યા અને એકાએક નિત્યાનંદજીએ કહ્યું 100 રોગ કી એક દવા જંગલ કી આવાજ ચલે જાઓ. એટલે આપણે પૂછવા નહીં આપણી માફક કે ગુરુજી ત્યાં જવું કશું એક સ્પંદન ન થવું જોઈએ સાહેબ. સિંગલ એક પણ સ્પંદન એમ. અને સદગુરુનું ધ્યાન અહીંયા ધરવાનું કોન્સ્ટન્ટ 24 અવર્સ. એટલે ગુરુજીને અત્યારે બાજરીનો રોટલો દહીં જોઈએ છે એ લઈને હાજર જ થઈ ગયા હોય ને પેલા ત્યાંથી કહેતા હોય કે આવે છે. અહીંયા આશ્રમમાંથી કશું નહીં બનાવતા. બધું એટલું બધું બહુ સ્ટ્રિક્ટલી ઓબ્ઝર્વ કરવાનું હોય. એટલે જંગલ કી હવા 100 રોગ કી દવા ચલે જાઓ. એટલે આમ પાછા પગે ચાલવાનું એમ પાછું આમ કરીને આમ નહીં બધું એકદમ પાછા પગે વિને પૂઠ ના બતાવાય. હા, પૂઠ ના બતાવાય. ફરીને જતા રહેવું ના ચાલે. હા, એમને આ વાળ છે ને એ લાંબા રાખવા હતા. આમ રાખે ને બધા સાધુ તે રજા લેવાની મરજીથી નહીં. તો પાછા રજા લેવા આવે એટલે એ આવીને પાછા ન પેલું કરે. પાછો પેલો સેવક હોય એ પ્રાર્થના કરે અને કે અમારા ગુરુજીને વિચાર આવું છે. રંડી બનને કી ક્યાં જરૂરત હે? લાંબા વાળ રાખવા ને. પ્રણવરામજી કહ્યું હતું બહુ સારા સંત. ચોખ્ખા હૃદયના, ચોખ્ખા એકદમ. પ્રણવરામજી તો આમ પાછા પડતા થોડા ગયા ને વાપસ આ જાઓ એટલે વાપસ પાછા. તે ગૃહસ્થી હતા. સંસાર શરૂ નહીં થયેલો પણ ગૃહસ્થી હતા. उनको साथ ले जाना वरना वो जुड़ जुड़ के वियोग में मर जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी आएगी. ले जाओ એટલે બહુ ડિસિપ્લિન રાખવી પડે એમ. અને વિચારો સારા આવે ને તો એ સદગુરુની કૃપાથી આયા. અંદર બધું એવી રીતે ગોઠવી દેવાનું. મને આવ્યો બધું સદગુરુની કૃપાથી. પગાર આવે તો એ પહેલા અર્પણ કરવાનું, પછી એ આપે કે આટલું આવે તો એમના થકી એમના સેવક તરીકે વાપરવાનું. એ બધું બહુ ક્રમિકમાં હોય. તો એટલે દાદાજીનું જ્યારે અને બધું
એમાં તો બધું ગોખવું બહુ પડે પાછું ક્રમિકો, બધી ગીતા કંઠસ્થ ના તે ને. એટલે દાદાજી જોડે સંવાદમાં બી થોડા દિવસ થયા અને આ જ વાત થઈ. યાદ મનુસ્મૃતિના ઉપરથી વાત નીકળી, યાદ શક્તિ મનુસ્મૃતિ. તો દાદાએ તો સીધું કહી દીધું, મનુને યાદ હતું એટલું અંદર સ્મૃતિ લખ્યું. હા કેવું દાદા કે જે અમોને જ્ઞાનીને બિલકુલ સ્મૃતિ હોય નહીં. આ તો મેમરી તીક્ષ્ણ કરવા તો રાત દિવસ પાણી પીને તલવારો જસતા હતા. શંકરમ શંકરાચાર્ય બધું બહુ બાદરાયણમ કેશવમ એમ કરી. તો મને થયું કે આ કઈ નવું છે. મેં કીધું જ્ઞાનીને બિલકુલ સ્મૃતિ યાદ બિલકુલ નહીં કે છે. તો કીધું આનો સિદ્ધાંત શું આની પાછળ? તો એમને કહ્યું સ્મૃતિ રાગ દ્વેષને અધીન છે. જેના ઉપર વધુ રાગ હોય એ યાદ રહે, અથવા વધુ દ્વેષ હોય એ યાદ રહે. અને જ્ઞાનીને રાગ દ્વેષ હોય નહીં. તો પછી ત્રીજો પ્રશ્ન કરો. એ વખતે તો કીધું દાદાજી તમારી નજીકમાં નજીક રહેનાર હોય, એ 2-4 મહિના બહાર જાય, તમને યાદ આવે? ન યાદ આવે એમ બિલકુલ યાદ ના આવે. તમે કીધું પાછા આવે તારે શી રીતે? તારે એમને સિદ્ધાંત કયો કે અમારા દર્શન ની અંદર બધું ઝળકે. યાદ રહેતું હોય તો એ બોજો ગણાય. અને આ માર્ગ કેવો છે? નિર્બોજ, બોજા વિનાનો છે એની અંદર. પછી બધા અક્ર વિજ્ઞાન વિશેના પ્રશ્નો શરૂ થયા કે દાદાજી, અને એવો તો બહુ આનંદ આવ્યો. એમ બધા પ્રોફેસરો ને પ્રિન્સિપાલો ને રોટેરિયન ને લાયન્સ ને બધાનું ગેધરિંગ રાખેલું. અને એમાં આ બધા અક્રમ વિજ્ઞાન વિશેનો પેલું એમાં પહેલા તો એમ થયું કે અક્રમ વિજ્ઞાન જે નામ છે એ નામ કેટલા અંશે યથાર્થ કહેવાય. વિજ્ઞાન ને ક્રોનોલોજી હોય, there is always chronology to the science. આ બહુ સુંદર છે ક્વેશ્ચન. આ ક્રમ આખું બહુ સમજવા માંગીએ છે ને, બહુ ઓલવેઝ. તો વિજ્ઞાન શબ્દ રાખવો હોય તો અક્રમ કાઢી નાખવો પડે. અક્રમ એટલે ક્રોનોલોજી નહીં. અને અક્રમ ઉપર જો પ્રેમ હોય તો વિજ્ઞાન શબ્દ કાઢી નાખવો પડે. અને 6 સિસ્ટમ ઓફ ફિલોસોફી માં જેમ દર્શન શાસ્ત્રો છે, વેદાંત છે, એવો કોઈ શબ્દ અને બધા તૈયાર રાખેલા. કીધું આ મેં અંદર. હવે એ પેલા એવું બનતું હતું કે અમે કઈ પ્રશ્ન પૂછે ને તો જોડે વાળા જ જવાબ આપી જતા. દાદા સુધી તો બધા સર્વજ્ઞોની પરિષદ ભરી હોય ને, પણ આ જયારે પ્રશ્ન આવ્યો ને તો બધા દાદા તો બિલકુલ વિતરાગ. એમની જે વિતરાગતા ને અને પાછું લઘુત્તમ પદ એમ. પછી પેલો દાદા આ તો આવો છે અક્રમ વિજ્ઞાન. તો વિજ્ઞાન હોય તો ક્રોનોલોજી હોય. જો દાદાનો પોઝિટિવ એપ્રોચ નો એમને તરત જ કહ્યું કે વાત સાચી છે 100%. વિજ્ઞાન હોય તો એને ક્રોનોલોજી હોય, પણ એ આ વર્લ્ડલી વિજ્ઞાન માટે, મટીરિયલ વિજ્ઞાન માટે. અને ધીસ ઇઝ ઇનર સાયન્સ. ઇનર સાયન્સ ને કોઈ ક્રોનોલોજી ની જરૂર નહીં. અને એ જ મુખ મુદ્રા એ જ થી અને જે જવાબ આવ્યો સાહેબ, એ કોઈ જગ્યાએ ક્યારેય કોઈ સ્થળેથી ન મળે એટલો નેચરલ અને સહજ આવે. કલ્પના
એવું બુદ્ધિનું ચાલ્યું, અબુદ્ધનું. બધું કૃષ્ણ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કે છે બુદ્ધિ યોગમ દદામી, મારા ભક્તને હું બુદ્ધિ યોગ આપું, સાધુ, અને અબુદ્ધતા નિશ્ચિત રીતે મેળવે છે. એટલે બધા બહુ પ્રશ્ન થયેલા, 17 તૈયાર કરેલા. પાપો ભસ્મીભૂત ની વાત આવી ને એટલે તો દાદાએ પણ બહુ પ્રસન્નતાપૂર્વક કહ્યું કે ગમે તે હોય પણ તમારા અભ્યાસને ધન્યવાદ ઘટે છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાનાગ્નિમાં સર્વ કર્માણી ભસ્મીભૂત લખ્યું છે. તો દાદાએ તો શું લીધું? વરાળ જેવા અને પાણી જેવા. પેલા તો કર્મ કર્માણી બધા કર્મો. દાદા કે વાત 100% સાચી છે, પણ સમજવાની છે. આ પ્રમાણ એ તમારું ભગવદ્ ગીતાનું બરાબર છે. અને એ જ્ઞાનાગ્નિમાં આ કર્મો ભસ્મીભૂત કરીએ તારે લક્ષ બેસે છે. બધું ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય બધું બહુ સારું. દાદાજી બેન વાત કરતા હતા કે મારી બધી સ્મૃતિ જતી રહી, શું કહેતા જતી રહી છે તો દાદાજીની સ્મૃતિ બધી ઓછી થતી જાય છે, તો એ સારું કે સારું, ઘણી વસ્તુ યાદ નથી આવતી. બહુ સારું. સારું, કોઈક તો યાદ કરાવે છે ને. કશું વાંધો નહીં, સારું છે. શું કરો છો? કઈ નહીં, સર્વિસ કરો. બસ તો વાંધો નહીં. એ તો એમ જ વાંધો આવતો નથી. આપણે રોજનું કામ કરવું. આ એ પ્રશ્ન થયો તો દાદાજી આગળ. શું કે દાદાજી પહેલા તો બધું આમ કંઠસ્થ થાય એમ, પેલા સામે આમ પેલો આવે એ પેલા એવું તૈયાર હોય એમ મનસ્તુતિ માટે. હવે કશું યાદ આવતું નથી. તારે દાદાજીએ કહ્યું કે આ અક્રમ વિજ્ઞાનની આ મોટામાં મોટી ગરિમા છે. પ્રસંગ વખતે હાજર થાય, પ્રસંગ ન હોય તો નહીં કે છે. એટલે જ્યારે તમારે એવો પ્રસંગ આવશે કે આ જ્ઞાન હાજર થઈ જશે. બાકી દશેરાના દિવસ વિના ઘોડું દોડે જ જાય તો થાકી જાય તો માલિશ કરીને આપણે અધૂરા થઈ જઈએ. બધા મહાત્માઓ બને આ તો. હા, જે અનુભવ થાય એ નોંધ લે તો ખબર પડે બધાને. હા, બહુ અદભુત. હા, 7 વાગ્યા. અરે હું આ ઘડિયાળ પ્રમાણે ચાલુ છું. એમ તો 6 ને હવા 6. અરે એમ છે. હા, 1 કલાકમાં ફેર છે. ચાલો તારે. મનીષા આવી છે કે? તો કેટલા વાગ્યા છે? અને તું કહું તો નહીં? તું કહું તો ને? તું રેડી છો? તો ચાલો ત્યારે બધા આપણે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.